Hello, good morning. It's Friday, the 5th of February, 2021. Welcome to the week's ending edition of the Good Morning Africa, right here on Africa TV. And once again, we are very much happy to be back to bring you another very interesting but also informative edition of the program, as always we do. And once again, wherever you are around the world, we say thank you very much for joining us, and we're saying good morning. And of course, would I say good afternoon or good evening if you like, because depending where you are around the globe at this morning in Banjul. And once again, thank you for coming along, and we have some very interesting things to discuss, among which we will talk about election matters in the Gambia. We will also talk about the TRRC, and we also talk about music this morning, despite it's been Friday, and we say Juma Mubarak to all of you out there. Well, mbokk yi ñu ngi leen di nuyu, ñu amaat mbégte dellusiwaat bu baax tey ci suba si lay comme ni ñu koy defee saa su ne bu waxtu bi jotee ñu ngi leen di ziar di leen wax Juma Mubarak, di leen ñaanal bu baax a baax yal nañ ko fekkee yu bëri ci ajuma bu sell bi la. ñu ngi leen di ñaanal jàmm. su ko defee tey ñu dellusiwaat ci édition bu mujj ci week bi comme ni ñu koy defee saa su ne bu waxtu bi jotee dañoo ñëw digtal leen suñuy xibaar waaye tamit waxtaanee li nga xamante ne mooy ay xew-xew ci yu am solo ci biir réew mi, waaye naka noonu ci biti réew. ñu sentu tamit ay gan war leen dalal ñu waxtaan bu baax ci li nga xamante ne mooy ci luy xew ci réew mi. xam ngeen ne saa su ne nañ koy wax ne at mi at bu am solo la ci réew mi, ndax ñu ngi waajal tànneef njiitum réew mi décembre mooy ñu jeexalum at mi ci réew mi incha allah. balaa loolu nag foog ñu wax ci am ñu ci def am ñu ci taxaw ku ne bay sawar ci yëf yi, ndax tool bi dafa yaatu lool. tey incha allah kon nañ fa continuer waxtaan bi loolu ci suñ ponk yi ñu ci nar a waxtaane mooy te ñu wax ci wàllum élection démba junjoon nañ ko ci jotaay ji. ndaw yi am na benn organisation bu taxaw pour fexe daal ndaw yi bokk bu baax soobu ci biir nu ñuy tànnee ay njiiti réew ci réew mi, surtout ci élection bu ñoo waajal incha allah décembre. loolu la ñoo doore laata ñoo xuus wax ci leneen, waaye tamit nañ wax ci wàllu musique tey ci suba si la, ndax am na lu rëy lu war a xew ci weekend bi. ñëpp xam naa xale yi moom ñëpp ñu ngi waaj. waaw dana am solo bu baax a baax. waaye first we begin with election matters and youth participation in election, because the Gambia Open Society Forum has on Thursday launched the Gambia's first Get Out the Vote campaign 2021 ahead of the December 4th presidential elections in the West African nation. The aim of the campaign, according to the organization, is to motivate young voters to overcome barriers to make their votes heard in the upcoming elections. And let's have more details of that in this report by Fatmata Kasim. Ahead of the much-anticipated December 2021 elections, Open Society Forum The Gambia, a civil society organization, has launched the first-ever Get Out the Vote campaign to assist eligible voters to be registered with the IEC and also inspired young and first-time voters to participate in elections, and as well as motivate citizens to vote. Last month, the Independent Electoral Commission announced the postponement of the voter registration campaign due to logistic challenges, according to statement from the Electoral House. Speaking at the luncheon, the Independent Electoral Commission Chairman Aliu Mamadou Njie applauded the initiative taken by the Gambia Open Society Forum. The IEC boss said they are working with stakeholders to finalize the process of commencing the voter registration. Regarding to the postponement of the voter registration that we had planned to do last month, because of legal problems, we are working very, very hard with the even Parliament to make sure that this process is undertaken by us as soon as possible. And when we decide, or when we know what is going to take place, we will ensure that everybody is informed on time. Mr. Njie renewed the IEC commitment to provide the opportunity to diaspora Gambians to and to be voted for.
Yusuf Taylor alias Flex, a member of the Open Society Forum organization, said they want to help every single eligible Gambian to participate in the December 4, 2021 presidential election. He calls for participation of citizens, stakeholders, and the Gambian government in their quest to have everyone involved. We're trying to say the more Gambians we can assist to get their official documents in accordance with the law, the more of them we can register so that they can successfully vote and get their voters card. This is why we are launching this campaign, and we are calling for all hands on deck. All the artists that are here, we really appreciate you being present and answering this call to national duty. We need more support from all the civil society advocates, all the political actors. We really need you all to come to be on how to get all hands on deck so that we can assist the first-time voters to get their voters card. The Gambia Open Society Forum engaged youth organizations and stakeholders in a structured and systematic way to increase civic and voter engagement that will target voters mostly, not persuaded by petition campaigns. The civil society organization also want to use strategies such as communication initiative, advocacy, community engagement, and increase the impact and effectiveness of each citizen's voice, especially the youths. For iAfrica News, I am Fatoumata Kasim. Fatoumata Kasim, thank you very much. But let me say that report was filed in by Ndeye Cissé and narrated there by Fatoumata Kasim, and we say thank you very much to both of them for the report. Yes, I think we move on now as we talk about youth participation in elections ahead of the much talked about and highly anticipated December 4th, 2021 presidential elections in the Gambia. It's good we have young people involved, but also know the importance of taking part in the election, especially in such highly talked about and if not publicized elections. Now from that we move on and now report on the TRRC as the institution continues to its public hearing and yesterday, it was on Thursday, Mamadou Hydra, the former deputy director of the National Intelligence Agency, says the institution was set up to consolidate Jammeh in power and his dictatorial tendencies. Hydra said the presence of junglers during or at the investigation panel was life-threatening. Omar Ahmed Toure tells us more of his testimony in this report. Mamadou Hydra tells the Truth Commission that the NIA had disregard for rule of law during the 22-year rule of Jammeh because Jammeh set up the institution to support his stay in power. I said it from the beginning. It's indefensible. The system was set up to be bad from the beginning. The 22 years of Jammeh's rule was dictatorial, and that's not hidden to anyone. The system was weak. The institution was put into his play for his own wishes, just to consolidate himself. The former NIA deputy director says the NIA was complacent in the torture of the 2006 coup suspects. He says the presence of Jammeh's hit squad, the junglers, around the investigative panel threatened the investigators. Given to a national institution, and they weren't being accounted for from your testimony, if I got you right. Banku dingol la kodolen katu banku dingol kana mo minjoy ko kodole sika ikadia to la brali do woke. Thank you, Mr. Commissioner. Honestly, the business of intelligence gathering is a very expensive enterprise. In a regular system. Hydra says any mistake by a panel member would have been equated to a sabotage, which could lead to you being whisked away and to your complete disappearance. Mamadou Hydra says Jammeh killed his own relatives in his test for power. So for him to kill people like him would be a piece of cake.
He says resignation under Jammeh was not the option. The only option was to flee the country to save your life. For iAfrica TV, I am Omar Ahmad Toure. All right, thank you very much, Omar Ahmad Toure there, with that report on the ongoing public hearings of the Truth, Reconciliation and Reparation Commission, that's the TRRC, as witnesses continue to appear before the commission to narrate their roles or responsibilities in some of the things that happened during the former regime of the ex-president Yahya Jammeh. Of course, that was from 1994 to 2017 January. A lot of things happened, so they are tasked to look at some of those things. Anyway, the commission completed another week yesterday, and we look forward to Monday as they resume for another week to continue their work. And from that report there, we now move on and talk music now. It's a weekend that many Gambians, especially the youth, are looking forward to. That's tomorrow is the D-Day, because Gambia's Afro-Manding artist Sana Singate, alias ST or Brikama Boyo, held a press conference yesterday ahead of his much anticipated album launching on Saturday, 6th February 2021 at the Independence Stadium in Bakau. The album Dindi Mansa, which has 7 tracks, will be his 5th album and is expected to be released on the day of the event. Fatmata Kasim has the rest of that in this report. ST is the first Gambian artist to host his own show at the Independence Stadium with an unprecedented crowd and is set to repeat history on Saturday. ST at a press conference said the upcoming 5th album launch at the Independence Stadium in Bakau will be the best in town. He said each song on the album will be a masterpiece. ST said Dinding Mansa album is based on a lifetime experience. You know, like, everybody knows the ST performance, you know, but this is gonna be the performance of performances. Like, this is the album of the albums. You know, like, come to Nyatanyam in Dinding Mansa, I are beautiful, you know. And this album is special to me because it represents na struggle, you know, from day one. You know, like bring laftakala artists from that moment to, you know, nga try nyamin ka kodindingol labi kata recording kuntung alla for point me along kong a mixtape or drop, you know, for album all kana sign for saying everybody talking about us, that journey, that struggle, that pain and that hustle, you know, Dinding Mansa Kawale represent. Despite the resurgence in the COVID-19 cases in the country, ST is determined to launch his album and said COVID-19 guidelines will be followed, including the wearing of face masks. We'll be giving out face masks. Of course, it's difficult. You cannot provide for everyone, and we hope folks coming to the concert we'll try to have that. And then also at the stadium this year, the way we are setting up our stage, at least we'll have like this huge space where people will be on the 3 pavilions, and then it will give space, even though it's still not enough, but we will do our best. He said his songs are not just meant to entertain, but also to educate the audience. ST added that he has dedicated his show to Gambians, saying that the level of Gambian music has prevailed due to the effort made by Gambian artists. Sana Singate, commonly known by his stage name ST, has quickly positioned himself as one of the Gambia's most popular and innovative young musicians. Following his historic Saluto concert at Independence Stadium in December 2018, Singate has been strategically solidifying his place in Gambia's music industry. For iAfrica News, I am Fatoumata Kasim. The pride we take in our brand, the work we put into constantly change the landscape and elevate real estate in the Gambia, it's compared to none. From inception, our goal was to add value to the beautiful Gambian landscape. That's why we are proud innovators of community estates. Kololi Sands is an exceptional piece of work, tailored for ultimate convenience and luxury, to bring you an element of finesse that is rare
but unique in its own. This is also our pride and joy, and we welcome you to the exquisite beauty right here in Kololi and right here on the waterfront. Kololi Sands, feel the ocean breeze at your doorstep. mu ngi noonu kon ni ma ko doon waxee rek léegi ni ngeen ko gisee ci report bi ST di waajal album launching suba ci Independence Stadium bi Bakau xam naa ne kon ni ma ko waxee ñëpp ñu ngi ko waajal waaye surtout xale yi xam naa ne kenn du bëgg a des gannaaw waaye ñu fàttali rek ne ñu bàyyi xel ak COVID-19 bi ku ñëpp bàyyi ci xel bu baax a baax waaye daal xam naa ne stadium bi dana yëngu na samedi bu passé waaye ëllëg tamit dana yëngu waa MPP ñoo ko yëngaloon. waaye ST tamit am naa ci beneen boor dana wanewaat boppam ci wàllu musique incha allah ci noonu ñu am mbégte kon ni nga ko waxee ñu suñu gan yi dugasi nañ ci studio bi ñu waxtaan ak ñoom wax naa léegi NPP léegi ñoom lañ dalal ba léegi ñu dellusiwaat li xew samedi comme amagut 1 week punda gi wureegut ba léegi. coolu laa ngi ne kur ci dëkk bi foog ñu def ci taxaw seetlu waaye tamit def jàngat bu baax ndax at mi moom at politics la ñu am mbégte nuyu leen Matar Sène bokk ci team Bax waaye jamono ji mu ngi bu baax ci NPP ak tamit ñima tamit ñima NPP la ñima ñu nuyu ko Fos Matar ñu nuyu la bu baax am mbégte dalalaat la ci jotaay ji ñu bàyyi la nga nuyoo Gambien si ak ñuy seetaan. jërëjëf Amadou asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu askan bi yëpp ñu seetaan rawatina ñu ne si biir ak ñu ne si biti yëpp di am mbégte kontaan tey si plateforme bi Eye Africa TV di nuyu di management ak staff bi yëpp. Thank you. di la gërëm sant la yow tamit di nuyu ñima mi nga xam ne tamit mu ngi woon si plateforme bi. di am mbégte kontaan di wax rek tey dañ ñëw pour waxtaanee mbiri Gambia General incha allah. lu ñu war a wax bari ñima good morning. Good morning. And thank you for coming. Thank you. Yeah. Mr. Sen Kontona. Thank you also for inviting me. Use that mic. Thank you for inviting me on this platform. Akitanya kontan ku babalti. But first, bafal alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin. Benna president o kontona and the first family, be NPP family mumie kontona, be Gambia mumie kontona. Bafal ko somanda almanti nyankula kaya. Thank you very much. I'm seeing you're happy talking about the president, NPP. I can see the happiness in your words and the way you talk about it. So it looks like you're a proud NPP supporter, right? Absolutely. He's a leader that everyone should emulate because he has all leadership quality when it comes to being a leader. Absolutely. Okay. All right. So we'll come back to that. Ñima mom xamna ne dina laal ñaar yépp dina dugal anglais ak soose mu gëna leer xamna ne man suma ko laccé sa dina lifin kérok non lañ fi try ak Salif. So it went well, and we hope it also today it will go well. But first, you reflect back on the launching last week Saturday. It's barely a week now. Tomorrow it will be 1 week exactly, if not already. In fact, depending on how you say it, since we president launched the NPP party. You have done your launching. Nima, I'll start with you. Since then, what have been happening, and how would you reflect back on the event itself? Again, we're gonna continue campaigning. That's what we know, and that's what we're gonna be doing. However, you've seen so many opponents of ours. They saying so many things that the event wasn't a success. Yeah. But we've all witnessed, and I believe yourself, you witnessed that it has been a success. And from here on, we're going to continue campaigning and to have dialogue with the Gambians to sell our party agenda. All right, that's fine. I want you for us to localize this discussion. You can also speak in Mandinka if you wish, But by the way, you talked about your opponents, and I know where you're driving at. But before you get to that, I would just say, people said yes, people might have come out, but they were not patient enough to wait and listen to the message of the president. That's where the problem. Molko iman la feka baro. Wo manke to nyati. Intol baby jele. Menketa wolan ko dulal mumi fatale.
biri wato mena president o dunta moli jita dumale and yalo ijawo no bela ku jawo bondila ye muneke itatale I concentrator mol botanun dame the president wole mol sije baro is a likable president mo mu mele ya kanu because kaira president wala mati mo le mealon ko e munyoni hino soto modu niyo soto hada madi ngo bele kala fila yeah bari ni agenda jibe nyima the president should have been at the stadium by at least around 3 or 4 latest but it appears you struggled as MPP to have people who can fill the stadium and no, on time and then eventually also people maybe were fed up and cannot wait and listen to what the president was wanted to say and they were in fact according to the agenda menyanta diamulan is here but it was torn over and then the president eventually stepped up to the podium ya lo niya jube president no akoleata bakele bining wato menna abinakan mola muta silokan wala nan ka foy ko president no me yalon ko moli akanu bakele silokan pour kanana ite alne problem wala alla mol ba coverage kan ay time mo soto bakele bira e banjul bula jannin aka futa mol katina adum banko dingol le moyti adu ya muta silokan nyame ndol lafta la nyame mini tambitala mini yalon ko imantano stadium moto wala muta silokan wota abe futa no la nyaadi le stadium moto juna na futata stadium moto juna woto mbafule ko NPP dingol bele dun dar stadium moto bar molle be silokan mini fanal la fita jela mini sulata katambi to le membe stadium moto wala tinna adileta kata stadium moto meni fana nyanta diamula aliyajele ni wato tiji tonya inata meni select wolle multi meni yalon ko palaso be bulu ni watin kono modolu be kono me yalon ko already ye national president na secretary and then the president himself I believe ko anyanta ka suti yale diamo manyana jamfal wo mu kontane lungoleti wo mu ambience lungoleti so ka diamo si andi wo mu kuti nyaleti Really? Okay. Again, before I get to matter, of course, prior to the event, Diamosi at Bakil, and of course there were a lot of talks, and your people, organizers were talking about 100,000 people at the stadium, or at least 90 or 80,000. But people are saying we have less than, if not 30, but I mean about 25,000 if there was even that. And then also the Wali Seka issue was also that some of the people are saying is that was the main reason why in fact the crowd that was at the stadium were mainly youth or the young people because they were told that Wali Seka was coming and that's why they were there. So what fan contributor la crowd. So you see these are all things that you need to verify. Was that the case or not? No, that's not the case. Nina tajube nko ko diamu lalti la diamu banna. Nina tajube ntolu nanna molu cut down ne. Mino sabu baro mukala fika hada madingo tora. Amukala fika la supporta tora. Biri watu mena ntolu dole keta moti me yalon ko nko imanya naka numbers cut down meni yalon ko ibe bola nan santora. Follow amanke tinyar la ko amukala fala just because atela fita menkela atela agenda damma no iko mol cut down because of transport and expense fana ya understand amanke comforta ko dolle mo jamale be lorinye barin sa jube ko mu ala nafa mafo meni manna e man nafa soto ye nafa soto jele however kudol bi jelen cement poto bayan tol is not we already know that ko MPP is the biggest party ntol lem party bati nyimbanko kanyin tembenna na opposition la tala o wasalam iman la wasalam mfankum kulam fo janning election obesila ni nata fana ila next the second question was what Wali Seka amanke to nyati ntol momo yalo ne ko Wali bina janne 18 February adun ntol NPP mukatama kuma kenza wala nko na molu me yalon ko ni e bute ni kelata ni e bute ye fadi ye ka fo ko imaje man bulokati so ni ko be bulale fe wati ko be fe yala because wati they will bring something new to you itol yalo ne ko ntol man campaign wala yalo ne ko nanna mol ko mandi nati dankun but they have to have something to talk about. Okay. Adu wala moiti. Finally, I spoke to you on the very day of the event. Yeah. And you told me that you bought two tickets from Europe to here, and of course you're coming to be part of the event because many people say just to launch a party was never necessary to hold or to organize such an occasion. Was it worth for you when you arrived? Did you see the worth of buying 2 tickets
to be in the Gambia just for the launching? Were you satisfied overall of what happened on the day? Absolutely. Ninsa ticket tan sannun. Wallahi mba sannale. Oh, really? Yes. Because the event was a success. Adu mobe yo jale. Walati nanko na modolu na opposition wala imagine no because pati me yanon ko me la kabe wulu la fa ala wulu e barandile ala lo ikata kullila alhamdulillah rabbil alamin a kontano nyonta express no le mbe nyamen tan mba fala Gambia dingol mume ko nyimmu pati le te pati kuto me yanon ko a wuluta Gambia dingo bele alnana nanan nyim pati ya support ay koku atol sula tala fankola bundato abenye pati yokonole. Okay, thank you, Nyima. We'll come back to you. I'll get back to you, of course, because I know diaspora people are watching, and of course, I would want to know when you go back, what would you continue doing for the NPP, maybe to sell out the message or whatever. We'll talk about that. But for now, Matar, yow tamit ñu ñëw ci yow. Matar team Bucks, Matar NPP léegi cooli bari na Matar. Yëf yi naka la demee Matar laajoon naa la ko keroog pour mu leer rek yow tamit bëgg naa nga def sa brief analysis rek jàngat NPP bu mu taxawee ba léegi December 2019 la register parti bi di booba léegi coow li bari na président bi disappoint na Gambians yi mu sampu parti ba ngénte ko samedi bu passé ban jàngat nga ci am. Amadou jërëjëf ñu ngi am mbégte kontaan rek si suma sista bi li mu fi wax am na solo torop pour nit ñuy déglu tam ñu dégga parce que Gambia si jamono bu ñu toll nii jamono wax lañ nekk political era la nag na nit ñi understand ne foog yi yëpp génn parce que dañ am politicians yoo xam ne man pour man they are not genuine oppositions yoo xam ne they always want to fake the Gambian people. waaye loolu tamit Matar soo waxee they are not genuine yàgg nañ koo dégg fii te tamit li nga am ñoom tamit dañ am seen right pour because li tam wax loolu mooy soo gisee nen ngi loolu la olof wax boo gisee nen nangul ne lii nen la parce que sañu loo wax leneen non we are not talking about who is going to win and who is the biggest or not the biggest party but since 2016 this event is the most successful event when it comes to the political arena as of now. Amul benn event boo xam ne mun nga ko compare with launching of the NPP's launching since 2016. If you talk about success, yaa ngi wax benn day am political party you hold 2-3 day event and it was equally successful. Yeah, that's what I want to compare. If you go back to all of ñoom ñëpp seen programmes yi nga xam ne moom lañ def ak li xew on Saturday bu passé dama ko wax feneen waxaat ko ma ne nit ñi si démocratique Iran lañ nekk Gambien si dañ am seen bugga sol tiisaati président Adama Barrow jënd asobeem sol ko dem si stade bi depuis 2 o'clock ba 10 o'clock at night waiting for the president to come yow bi nga dugg see gis nga ne musiciens yaa ngay play yow indi wuloo Wally Seck mu play before the president coming léegi indi wuloo ko de pour mu fekkee da nga indi fekkee Wally possible pour Wally nekk fa ñu ne moom moo war a indi askan bi pour ñu ñëw dan Wally should appear before anything happen pour nit ñi mën a ñëw dugga si waaye loolu amut. non waaye li xew mooy balaa bés bi coow li bëri woon na. Wally mu ngee ñëw ci loncin bi soo xam nga yow boo ko waaye nag dëgg xam nga xale yi moom nga dem si la Wally free obviously you would be tempted to be there. nit ñooy wax ndax officiel yi dégg ngeen benn advertisement it was late on daa dégg Mamba Nyik mu revoke those claims. waaye nag déggu leen benn advertisement from NPP people ne Wally is coming loolu dama ne moo tax ma ne genuine bi nit ñi tam dañ war a be realistic. Président Barrow nangul ak partem bi nangul ne ku nekk sa democratic right la pour nga am sa parti nga loñ ko nga tuddee ko nga ngénte ko kenn waxut parti wala demba first of all li nga ko wax mooy dañ sumagul sénégalais yi ñu ñëw pour dugga ñaareel bi ñu ne Wally Seck man pour man if you look at the crowd that we are seeing dama analyze when it comes to the politics itself right now démba ak tey crowd bi nekk si Independence Stadium bi gëj na ñëw gis crowd bu mel nii depuis APRC time Jammeh time and so pour nga compare ko sax ndax su fekkee Jammeh amoon na lu mel ni lii xëy na 1 or 2 times you understand nga wala ñu ne independence moo jot pour Gambien si fees nii waaye kan takkuñ kenn amuñ kenn kuñ ceene sa tànk yi si stade bi amuñ kenn kuñ ñëw luwaas la
yóbbu la foofu amul kenn kuñ forcé na la demal stade. non ñu ne gars yi sax xëy na dañ leen jox xaalis moo tax ñu dem. parce que amuñ patience sax fekkoon nañ bëggoon a président Barrow taxaw na lum guddi lum naaj mu ñu am patience toog déglu ko message. non waaye nit ñi dañ xale foofu laay ñëw. waaw li tax ma ne. Gambien si takkuñ leen fa fi ñu toog takkuñ leen. ceene wuñ leen forcé wuñ leen ñu dem ci président Barrow. forcé wuñ kii mu sol tiisaati président Adama Barrow. forcé wuñ la nga dem jënd asube bi nga dem toog depuis 2 o'clock nga dem toog si Independence Stadium di aar président bi président bi duggasee am na ñoo xam ne seen mission complete na because this is not a dictatorial world bi nga xam ne dañ war a forcer nit ñi ñu toog pour aar président Barrow mu wax ba pare nga door a ñibbi déedéet am na ñoo xam ne dañ ñëw dañ xiif am na ñoo xam ne dañ ñëw sonna nañ am na ñoo xam ne am na ñeneen soxla then bu nit ñi wàccee dem loolu nothing is there the most important thing was achieve na goal bi now if you come to the crowd man li ma imagine ma estimate ko this is more than 50,000 people and it's less than if it is 100 it's less than 5% of the supporters of President Barrow because if you look at ñoom trend bi li ñu wax ñu ne from the regions they bring for example 1,500 region bu mel ni Basse nga indi 1,500 support base of President Barrow NPP mun ngaa wax ne is more than 10,000 people then bu indi 1,500 that is how many percent of 10,000 if you go to CRR and other because munuloo indi nit ñi foo leen di def ak lu ñoo lekk ak fan ngeen you cannot even control that crowd léegi kenn waxul ne kon Matar kon da jaroon na ñu def ngénte bu mel nii just pour launch party rek non ngénte da jaroon na ñu jël dem Independence Stadium wax ne dañoo indi 100,000 wala 90,000 nda jaroon na lu mel noonu ndax kon président Barrow executive bi rek mënu noonu dajaloo ñu ne formally wax ak media bi for example joxe message bu mu joxe wax ba Gambien ne parti bi loolu lañ ci nañ ko léegi dafa am ñaari mbir yi ngeen war a séparer waaw politiciens si ak journalistes yi yëpp mooy nguur gi ak parti bi duñ benn NPP is an independent organization called a National People's Party that is owned by the Gambian people. President Barrow is the president of this country. And then? I'm not law hamne mun no, and then go you bale and the party, the secretary general and the party and the party. Fine. Why I'm not law hamne momut ko mom. Askan ba ko mom ak ñu bëgg parti bi. Déglu nga si gaay ne man bokkuma si organizing committee bi. Waaye déglu nga organizing committee ñu ne the number of people that wanted to come they am an instruction ne dañ leen war a wàññi because duñ am fuñ leen accommodate feeding bi place bi sax stadium bi am nañ advice from the management ne the capacity that people were saying before at the stadium and now is different because there is a renovation from the Ministry of Youth and Sport through the government would renovate nañ foofu number nañ stade bi it was already numbered and xam nañ the capacity there and stade bi tamit mu neex la mu naxare la is all then suñ ko wàññee loolu is not a problem beneen bi mooy lu tax ñu ngénte ko mu rëy yow boo amee sa ngénte da ngaa yëgle rek waaye kii war a ñëw si ngénte gi mun la ko détermine yow mun loo xam kan mooy ñëw si ngénte yow da nga am doom bi samedi la juddu nga ne beneen samedi nga ko war a ngénte nga kankalaa ko waajtaay bi wan yeekay xam ngeen ne yes waaye nag waaye nag may ma tudd naru leen ngénte bu ndaw Amadou parti NPP National People's Party pour ñëpp la nit ñi dañ door di eewu xoolal politique bu salte bu tilim bi nekk si réew mi politique yi xaste politique saaga politique yi tuumalante politique boo xam ne sentimental doo mun a understand soo ne suñ ne soo sakkatee sax ñu ne la waccu nga it's just doo mun a understand léegi the young people of this country purposely man loolu moo gënoon a tax pour ma toog ne this is a very strong message to the Gambian people, especially the young people. They should be focused and well ready for you make a proper decision of who to lead this country in the next 5 years. Suñ mistake, but tek ko xamne is very much tribalist. Dafa so body language am sax mer kessa la propagande kessa la dafa ñëw Gambia dañu suux dafa am loo bëgg a wax non foofu laay jëm danaa fa ñëw man damay dóor man nekkuma politicien buy làq-làq léegi suñ ñëwee si young people of this country we are 60+ of this country everybody ku fallu si réew mi ñun young people bi ñoo la fal then it is very important pour ñun ñu xool kan lañ war a jiite in the next 5 years politique bi ñu gis nag dalut xeli ndaw yi ci ban fànn ak ci naka waa mag yi jëmm nekk ay kilifa
taxaw si podium si platform insulting your opponent di ko saaga di ko xas di ko tuumaal loolu is not a good signal of a leader beneen bi si tegu ñun fan kan lañ war a jàngat ñun young people bu dugga si politics and we are the future leaders si kan lañ war a jàngee si ban si ban plateforme si ban area te ñun dañ dugga in politics te Gambia dañ bëgg mu nekk a decent country boo xam ne dañoo def decent politics léegi su fekkee ne kilifa yi nga xam ne ñoom ñooy jiite parti yi ñoom ñoo oote seen bopp ne ñoo bëgg a jiite réew mi di taxaw si plateforme di tuumalante di haste di saaga loolu is more than disgraceful ndax loolu tamit da nga am firnde parce que boo waxee kilifa yi non gis nañ ko kilifa no but I can be continue mentioning I don't want to come here for agenda of a party because sometimes tamit soo tuddee ay nit da nga ko jox base ay gis na ñun dofuñ the Gambians we are very much dañ eewu ñun ibi nañ suñ boti leena rek moo ma gën a neesi président Barrow bu toog nii président bi ku dal la ku teey la kuy déglu la how many decisions yoo xam ne is not favoring the Gambians ñu reverse ko how many decisions na Gambians si door di compter nga dem to the court a minor citizen mu win a sitting president in a democratic process léegi loolu président boobu soo ko delloowut njukkal waroo ko def ba pare am na wasak léegi Matar man su ma la déggee dafa mel ni daal yow da nga sanga président bi diw ko spray ko solal ko yére yu rafet ne everything is sawa ci 4 years bu mu fi nekkaagu Matar loolu dafa yomb de te Gambien si yang la seetaan man 4 years su ma réetee 4 years non Matar Gambien si la dama bëggoon sax force balaa ñoo dugga si loolu parce que yow noonu nga portrait président Barrow he is fine everything is okay Gambien si yaa ngi jooy maaro bu seer Gambien si yaa ngi jooy courant bi kuy kamaj Gambien si yaa ngi wax ne NPP ak président Barrow ñu ngi baako démocratie te moom indiwut ko ñoom ñoo ko xeex loolu yëpp beneen mbir la waaye tey buñ dellusiwaatee lu xew ci samedi yow xam naa ne duma la laajte ne am nga si satisfaction parce que loolu wax nga ko ba pare waaye ak li am lan nga jàpp ne te Gambien si ak surtout waa NPP lan ngeen ci jàngee ci bés bi ak ban message man li ma jàng ngeen send out to the wall with this COVID loolu tamit I understand su ma ko bëggee réer waxoon laajoon nga ma ko si stadium su ma bëggee réer this gathering dinaa wax ne 75% progress am na failures yu si am and that is from the organizing committee that I believe man personally as a politician as an activist yow xam nga ne man in my entire activities mooy dox si ak yelleefi ndaw yi am na failures yu fa am mooy si organisation bi I was not in deep on them but I cannot rate waaye si dañu war a sooraale ne bi mooy the biggest occasion of NPP and it's the first trial yaa ngeel joxoñ organizing committee waaye est-ce que du président Barrow moo ci jiitu non président Barrow kanaa déglu loo amee jiite wax nga ko si sa place bu mu ne am na benn meeting bu gars yi am sax wax na leen ne cancel leen luncheon bi moom has the president gars yi na ko ne Mr President su la neexee nga toog State House bul ñëw waaye ñun National People's Party dañoo dem ngénte suñ parti bi yow dégg nga loolu amee jiite si boppam wax na ko on sa plateforme yow ay Africa den léegi li ma wax mooy man ma ne su fekkee dañ ko rate dama ko rate 75 because it's the first biggest program when it comes to NPP ñoom baby lañ ba léegi it's just 1 week tey baby lañ as of me and you ñu jàppee ko foog njuumte am foog errors am waaye let them rectify their errors si events yi ñëw beneen bi mooy saako maaloog yi this basic commodities yoo xam ne dafa yokk loolu you blame the Gambian people 100%. Do you know why? li ñuy jëfandikoo si réew mi fii li ñuy bayee si réew mi bay moo gën a seer lu ñoo export ak import mu ñëw. Okay. That's very crazy. And the Gambian people need to make a U-turn. ñu xam ne réew mi du président Barrow moo ko moom réew mi du man maa ko moom yow soo bëggee yow soo amee yërmande si sa doomi réew mi man ma am yërmande si suma doomi réew mi dañoo play a role and responsibility pour Gambia dem. léegi xoolal su Tabaski di jot wala weeri ko di jot you see the basic commodities are increasing and these are all Gambians that are doing it. waaw président Barrow dañ ko indi pour mu régler yu mel noonu. si loolu dañ ko régler yow gis nga National Assembly jóg ne ñu ngi dem round Minister of Trade and others ñu ngi dem because lu tax they want to solve all this issue nit ñi Gambia we have to be very careful. ok gis nga suñ dalut buggante nangu xam ne Gambia ñun ñoo ko moom ñu dem si kanam dañoo am problème. soo indee Obama wala bu nekkoon America si réew mi fii sax
réew mi pour mu dem dafa jafe attitudinal change lañ war a am. ok fi ma daanele mooy li xew démba. the youths of this country ñu ngi dañ leen di and there will be a very strong sensitization. foofu bëgg naa ñu mujjee fa rek. all right okay ñu ñëw ci loolu. Matar ndax foog dañoo wax ci waxtaay election bi ak yu mel noonu. ñi ma I'll come back to you saying because ye Matar mooy ati fanang his portrait president as I see you smiling ibe kontaan ni mbake but you're from you're from Europe or the diaspora and you're here representing diaspora supporting President Barrow, but of course like I said. Gathering about, Matar said about 50,000 or so, whatever. And you were from Europe. We are talking about COVID. Molbebe Jahalling. So, and the position of the governments or the state agencies where you come from, the way they, stood against COVID and the measures that they have implemented, avoiding all gatherings. Nisi were comparing and the event that happened on Saturday, the way the Gambia government looked at that event and the position of the government in the leadership of President Barrow. How? Say it in English. And that's fine. What I want to say now, if you to compare, right? Like I said, the response, the government response is the COVID-19 pandemic emerged in this country. And where are you coming from? People are worried and people are dying. And equally, the COVID is in this country, but with all that, the president went ahead with his NPP party and gathered all, Gambians, I should say. Many said, in fact, the president, doesn't care. The life of Gambians, the life of Gambia is less important to him. I mean, comparing to what you see, the measures that are taken in Europe. That is cheap claim that some people are making. Again, they are you call them cheap people's life. No, they are entitled to their own opinions. But in tebe mem for later on, follow jan itala for you 1 year. 1 year. It took us 1 year. Yeah. Sanji killing janin kana denano kuli. Muno sabu pandemic long. Isa long control respect lede. Nim pus long. Pur kake. Mbitale nake biri watu menabe duri. But na tonya fo. Ika fenne la. Nibe kanyandi. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Europe la situation right now. And Indian situation o mankilia. Adung ala makela wanyama. Ala me tol fananta efisia because tol fanan be wala nyama ji. But COVID nana ta COVID la. COVID is here to stay. Abidjan nterolam mbadi ngolon signolam. Ala o mari na mbed ala danila ay bon kono. But for now life should move on. Life goes on. But need at a stadium moto. Precautional kettle. It at a je wati. Yatara le moli Maxwell. Maxwell you call a dealer. They strictly on it. Hani musol mene alonko na meko bolma malafi I think je bari kanana ne. And some of them do stress on it. Eka feno konko ila Maxwell. Wati lo. Momo tata je ka make sure loko ila precautional nying ubetara loaded. So niko president no man care. Nda mirako wo is a cheap claim many kafo itol fon sondo moko ni latala ko nka mem foteng malala nka fole don adiyata ni katum bi nyim banko la kayrote diala moy membe tamila president barola atodi ya mateleti because ni kata fengola leader ibe koro duwale kafo ko sate koto ama alkale koto le ka koro duwa sate we bari alkalo membe siri wo maka koro duwa sate we woto president o membe siri bi nyi Gambia la nyatota adunga akayro babalale ababulo kon nyi Gambia la nyatota abela fila o damal feyta mena Gambia la ko mata o be diala wen abekela la toku yade amake e kafo sakana yake woto president o kata mota te dama yale nyi nka fendola timing nyinom ni yajen tolla mol nabe different sort of inte amira ko 90% success na wala sort of 10% yes we are learning because ko leketa meni yalonko itol fanam man dalala kulliye nyine na first biggest event yes but you now NPP watch because tumando bato timing isunya diaspora mo jamana lafta kanana najele na modolu meni yalon ko lebe jana ma fona opposition e ka foko ibentol challenge the 40 people we about 82 people adu wo muka koloko na sonin kara diaspora foma la fauka sonin kara diaspora is there adu nana diaspora no so meni yalon ko inatana kabo fanna le mumela 82 people so namira ko nien challenge ko tanke ta falanjana adu the time frame because nying announced around the ending of the tour the meet the party meet the people's tour
so ite amira ko ninyi announce ta juna planta juna be kala nyadi. Okay, that's fine. Sai, MPP launched that. I see people, I'll be contending, and everybody's happy. You're satisfied, absolutely, with the launch of the party. Now, before we talk about what's next going into December's election, let's take a break and reflect a bit. I'll ask you. You tell me, what did you make of 4 years of President Barrow's leadership in this country so far? A lot of things has happened, and I know you must be aware. You were keenly following development back home. I wouldn't want to say anything for now, but tell me, yaje nyaadile. Abaraka bake yaje ka smile President Barrow afasa diatale. Nyin government o ifasa diatale. Follow leader le mati me alon ko ay mumu me la nyantole diala. Bara Gambia no le sasile de. Surtout ala minister sol. Surtout ila mumu ite alon ko ite be government kono every institution ay sasile Gambia dingo up to the layman comme nyafa nyame. Gambia dingo le nyanta responsibility tala kila banko samba because ite kuno ika kumboko mole be siri kan imaka nijino wala ne mukela doko keno bi ayela doko to bulo kono woto mari yete sasi bakele nyim fo yeso kono follow mba fala Cairo ay wala di molla mo bebe fambulo sai opposition la hanyita man sa dingol fa wat yalla wodi yatal o mu human rights let human rights is to the top notch mbe wolon nyala jan bi mene kata passe roke wala opposition oti. But is that because of Barrow or the Gambian people? No, that's because of the democracy in the country. Yeah, but the democracy was fought by the Gambian people. Yeah, absolutely. And the president have no right and it's empowered by to the deny president. anybody democracy. It's empowered by the president because we saw other presidents, the former president here. We were fighting dictatorship, isn't it? Who was on it? Who was the dictator? It was the president. Yeah. And once the president is a dictator, then peace will never prevail. Yeah, but Gambians fight that and say, Mbela whether it's President Barrow or anybody else. No. Niko atekela jam kuni ye muna fe na me ka atekela jam. Bara ketale. Yalam president on anna to nyafo ay power sotole. Ay sembo sotole. Bari ni a dependala kala sembo samba dame. Nyim president no wakala sembo samba ka mole empower. Wole fata. Wallahi wole fata. Nyindo sembo balale. But ala sembo yalo when you have power. He who ignores his own power is the powerful person here. So President Barrow is powerful, but though he doesn't exercise it on his citizens. Adun bela ta wala janne. Okay. Adun yim 4 years o kono ni nyinen kam bella la janne bi. Development. Nyima. Development of what? Yes. Roads. Minto. Dawoda. No. Itata hakalang jannin tol dol ka wulu. You tell me about foundation. No, not the foundation. Come on. Yalo niko development. Road soul bijele. Road soul ni molo kaman important. Communication no, it is. It's important. But among binintebe nyomi. Nda lafta kanaja interview la. Silo mambeta yamira me fotala jan. Yamira ko ni road soul men yalo ko ya project kanake. Man stop traffic okon. Ni road soul mambeta me fotala jan. Futa nyomo lam alna to nya fo nyoy. Futa nyomo important ale. Ni mo kuranta anyanta kata lopitano silo mambetea abe fata no la jenyade abe falal it's dangerous. Yeah, but people are saying, I mean, right now whatever people are applying on Jammeh's roads. President Barrow is just launching or laying foundation stones, but he's yet to construct any road here. He has yalla natonya fo nyoye ku jamale keta nyin silol mem bebe lore hakalam fotalde bara anene startal aman starta jamano la anna credit di where credit is due anna mola fengo diala men nyanta dilala a fotale foundation ol lata bar jumala dati brijol keta janne school ol lota janne school jelu adu nin karango fo mol senna funding ke wol karandi nya fo janne 60% or 65% of the population are youths. So nintol mo karandi na bankola sama be kala nyadi hey men nintu babol fata ntebe bantale nearly 2 decades wala sanji mo wanti sai woto ning imang funding ke wol kam muneke sanji tan saba plano bar munan tol africano ni kon tole ko sanji tan plano nka give up. Hey, will kill a generation to come. Okay. You call it empower. Okay, that's fine. You tell me about roads, you tell me about schools and all that, which is understandable because I know. And even the economy. Yeah, and the economy. But you talk about economy, you know the situation right now. You are in the country.
You know, Yeah. of course, but I mean, with COVID, that's another thing. Exactly. Probably because if I talk about economy, you will tell you touch on COVID. Absolutely. Which is no problem. But then, President Barrow, just finally before I come back to matter, President Barrow, remember, was coming in as a transitional president for just 3 years. He promised to the Gambian people, I am a content person, I am not hungry for power, and I will respect my promise. He is on record. President Barrow promised 3 years, and that never happened. He went for 5 years. President Barrow initiated reforms, one of which is the draft constitution, and people that many believe were in his side rejected the draft of the National Assembly. What would you say to that? Baraka Bake. President Oya Fajani, Eko Gambian people la ko change. Yawala Fajandi, Eko Gambian people will ko ilafta change lala. Yes. Oto Gambian people will ka stay for 5 years. Yalo mo itaman ke found fully de. Itamu karadoleti, mulle tamu karadoleti, especially the president. Niko Gambian people, we may be divided in issues, but we all have our voices. Mo mume la nyantola soto. Ota ning ate fanang, nte ni nyondo ani nyondo jama, akana ata sanji sabal. Follow. Luwa ye nyanto diala pra taraji sanji lulu. Fulanjaw. Many fana lafita atela wolle ko, ilafita I continue sanji lulu. Oto yala o bambandile de. He is on records. President Barrow da madama mo fele me alon ka wasata. Bari na jita. Ning akabe jila. Ndebe protest lale. Because nte sonna. Fonta manyanto soto jang. Do kota manyanto soto jang. Sen manyanto soto jang. Mo bele nyanto soto jang. Woto alkantol fana na nyanto bunya. Pase la mo entola. He made a promise? He made a promise. Promise wo ma tele tati. Atele ko ngoya. Komi ndolo ta nyamen jang. Ye fango back. Iko itol damma ko la fo. Naji janne. Lu fo luwa sonda. Sa inte fana be nyinen kal. Luwa sonda le bam famanso. Luwa ya so wala bam famanso. Yeah, luwa ma deny na laf to abanta ni luwa sonta. Woton tol fana manke rebelti pour ka tambindi. Ntol loko ay tambi. Adu na man tambindi. In fact, abente disappoint lale. Many ya lonko aben jan samba kan nyame. Nka e tamba ka tambile. Ajarta nya nko mbe protest lale. Adu a protest wata baila. Adi ye fem fanam fojam. Iko I think you have your second. The reforms, I mean. The reforms. He initiated here the Jane Commission, the TRC, the draft constitution. But eventually draft was rejected. No, and now people are struggling, are wondering where are we heading to. We are talking about New Gambia. You've seen the president said... Where is the New Gambia without the New... No, you've seen the president said it on records. He said that he himself alone, he would have endorsed it. He endorsed the draft constitution. But the majority of us, like Ntol Fanang, Intana man view killing because what draft constitutional unko yi lafita men favor la ibole favor kan yalong nkana nyoni ne jang wolom jumat wala opposition leader bi jele me yalong ko matare men fo jang ntolte boss di la mola jande jang nata MPP la wafi woto ning opposition o me yalong ko ilota itako itaba fala nyaadi le ko jojo wala sarari mantara kuntula ali polisol to mintole men yanon ko wala kal kanta ali amiel to mintole ali l'hôpital do kula to mintole ali tical to mintole men ka londo di yalla je al nata al ko jojo al wo fanam it doesn't ring a bell to you guys jojo la nafata kuntula al nyanta ka jeju be bakele al muta ko tenke okay nanata but President Barrow Alota before he said he will be on record. Now constitution may not be stayed here for 50 years, Mota Mala, and that will be his legacy in his presidency, and all that. And many in fact believe it is his own baby, like the NPP. There was no reason that he should have allowed to kill. He didn't kill it himself. He said he endorsed it, but we don't. Because he has managed to save NPP and its launch. The same thing he could have done to save the draft. No, him alone. Because many said the president could have come out plainly and express his support on encourage the National Assembly members to pass the bill. No, he cannot. But he never cannot did interfere. At interfere, no. I tell you, president interfere. Yeah, but not interfere. But he would be in State House and encourage them to do so. For what reason? To support. If he was there, what would you think? If it's something that what would you think? If it's the other way around, would you endorse that? If it's the other way around,
nim misal fe atata akomma support fe be sonna walal so munana alba kumandila praita ya support because ning atata support some Gambian people will be mad if he doesn't support it people like myself will be mad sorry if he didn't support it some Gambian people out there will be really mad ita kontan la ko but ning fanan aya ama support mo dolta kontan la de so ato wala nyang vice versa that's why he needs to stay neutral there but anatala akali ko nte da madama be pasla because nyimman sila fenna nyimman sila fenna but majority of Gambians are saying the constitution the draft was fine. Majority of Gambians no the majority of Gambians are throwing it in the trash iman la fal adika kodole mira remember the commission traveled the length and breadth of the country and they went to the diaspora to meet people like you ye meni dundi je fangol la ko la ni la miral nya ani tol fangol la fitamen dundi la ji itamire ye fenja mala dundi je wo manke Gambian people la voice bi Gambian people ol be police ol tula je nyaadile Gambian people ol be amanaka lopitan do kulal tula je nyaadile Gambian people be di farmers tula je nyaadile pour ka yitandi ko wolle nyanta nyanto so tula nyim banko ka e kan e ka ko jojo da mal la kodo manyana kuntula wo manke contradiction oti jam ye men dundi je tol lalo ni ya dundi jen sa fe ye Gambianol je e mantala sinola kayro di mo la ka fon President Barrow out of 10 in 4 years what percent would you give him out of 10 or out of 100? I will give him about 85%. 15% mbatula je munella to nyala oppositional Gambians are watching you. They are watching and I'm on records. I know that. I'm on records. 85% for 85% for Barrow. In 4 years. Ye moje ni moye Cairo di la bele di la. Cairo. Adal kam mem fotan Gambiano le Cairo ta ya kele. Gambiano meta Cairo kele lale. Bari muka so ila nyanto di la. Bi nye wala di la. Wala nan ko ay responsibility le di Gambiano la. Many yalon ko they need to take care of it. Abe fangola bulo kono. Let's nurture it. Wala ko na muta na tete nyin Cairo e sabati jam fo abadan. Okay, thank you. That's his part. 85% for Barrow in 4 years. Nima says. Matar, ma ñëwaat fi yow ñu continuer waxtaan bi. Am na fu ñu amoon na solo yaa ngi doon laal si ndaw yi bàyyi balaa ñu see yegg si foog ñu def taxaw seetlu tuuti yow tamit fu mu nekk waxoon naa ko sànq dafa mel ni président Barrow moom yëf moom daanaka lépp sawa boo si doon def tënk rek yow tamit ci ñeenti at yi bu mu nekkaagum fii ñu jeex balaa ñoo jeexalal xam naa time bi daanaka jeex na waaye yow tamit man jàngat nga cee def rek ci doxalin bi ci ñeenti at yi. jërëjëf Amadou. da nga wax ñetti mbir yu gën a am solo. waaw yokkuteem bi. li nga xam ne moom mooy National Assembly seen responsibility. waaw mooy in collaboration with moom as the government. mooy issue of constitution bi dafa diggee woon. ci ñi bu mu doon ñëw laa wax. transition lay ñëwal ak yooyu. 3 years bi si la bokk. and the 3 years ak remove of reforms yi. alright yu bëri woon na nag waaye dama ciy jox rek. léegi pour man ma ñëw exactly. waaw. First of all, Gambians dañ war a joxañ baaraami tuuma the National Assembly members. Together, they play a very important role when it comes to the constitution, big draft constitution being signed. Before, lu tax nit ñi di tuumaal President Barrow. Xanaa moo nekk si National Assembly bi. No, waaye xam nga lu tax. Now, Amadou may ma establish fii something. I want the Gambian people to listen. li nekkoon suma xol pour ma génne ko. Imagine there are 2 laws yoo xam ne National Assembly change nañ ko benn bi mooy National Assembly bi suñ la daayee sa parti doo yi ñàkk sa site bi mu demee ñoom ñu d'accord ko parce que féebo na leen ñu nangu ko chairman yeeg lifin councilor yi bi seen draft bi ñëwee beneen boor bi bañ pour ñooñu comme yow am nga freedom bu mbuumi jaam yaa bi ñu takk sa baat bi firi nga ko waaye kii mbuumi jaam yaa bi duñ ko firi. Look at that interest and the behavior of that same National Assembly members. Si doorin bi biñ joxee 57 moto yi you see people like Halifa mu complain mu protest other National Assembly members and leaders sit down and confirm ne li President Barrow def was right. Gambian si nangu ñu complain loolu. ñu génn si loolu ñu ñëw si draft constitution the same behavior of ñoom lu ñëw behavior rek laa la wax. léegi kumba am ndey ak kumba amul ndey moo nekk seen National Assembly bi. ci naka. lépp loo xam ne campi président Barrow indi nañ ko bu nee jàmmi réew mi sax beneen camp bi dañ ko reject
su beneen camp bi indee. yaa ngi tuumala demata. yes that's the reality. ban camp mooy def loolu. yeah mooy the UDP camp. they are the majorities. based on the coalition tactics ñu am majority on the National Assembly. lépp loo xam ne président Barrow dafa empower nguuri président Adama Barrow bu ñëwee si National Assembly bi ñu déggaat ko. non waaye ñoom xam nga loolu duñ ko def seen coobare. seen coobare la is deliberate. because they don't want the man to succeed in his term. The National Assembly is the most powerful institution pour développement ni réew yi mu dem parce que tey budget bi président Barrow war a liggéey yoon yi liggéey ko courant liggéey ko ndox liggéey ko lopitaan yi jëndee ko garab National Assembly bi ñoo war a adapté loolu waaw su fekkee ne adoptuñ ko naka la koo liggéeyee léegi su ñëwee ba si draft constitution bi dañ dem wër Gambie yëpp ñu ne laaj ñu wax leen luñ bëgga waaw loolu lañ def léegi nga ñëw si draft bi National Assembly bi am doole just 50% pour ñu impeach the president waaw 50%. nga ñëwaat jox di judiciaire moom mu ëpp doole moom dafa need 70 to 60% pour ñu agree ñu daaxa kooku waaye président Barrow da nga need 50% rek pour ñu génne ko naka président bu toog si réew mi nga ñëwaat nga ne. that's the reality. waaw loolu yëpp mun naa nekk waaye time du ñu may. léegi waaye xam nga nag li gën a fees li Gambien si jàpp. li tax waaw li tax mooy. léegi xam na ne ñu ne second time président bi first time. may ma rek ma génn foofu. waaw da nga bëgg ma génn fa. waaw non foofu. waaw parce que dafa bari. waaw main reason bi yow. li tax ñu draft constitution bi man personally at the beginning ànduma si. man ànduma si dañ ko war a reject gas ko suul ñu go back to the Gambians amoon nañ 1997 constitution bi. 1997 constitution 116 millions ñu jël sànni ko noonu. waaw warutoon sax at the beginning 1997 constitution bi. nga dem nga wecci li bon liñ foog ne moo fa ne nga am constitution. waaye président Barrow moo ko initié. no it's not President Barrow. this is National Assembly. Amadou non waaye moom moo. waaye président Barrow su waxee dara National Assembly àndul si du am. waaw waaye léegi National Assembly ñoo si ànda léegi su ñëwee ba fii ñu reject draft boobu noonu ñoom expecté nañ ko. parce que dafa am so many. ghost clauses and ideas suñu indi. yoo xam ne arrangé wut ñu. waaw léegi fine. loolu ñaareel bi mooy. 3 years. waaw 3 years bi. man support mo the coalition since at the beginning and the 3 years issue be anduma si man at that time fekk support ma as an opposition. For example, I was supporting APRC anduma 3 years nguur li tax réew mi ne 5 years yéen nga ne 3 years. waaw loolu stratégie yoon rek pour génne lu fi nekk. ki nga xam ne. waaw ñi ma sax loolu la support ba président Barrow. waaye ki nga xam ne it was a legal practitioner. la Ousainou Darboe. waaw. and was a vice president. mos naa nekk foreign minister. mu taxaw Gambie yëpp ne ku wax président Adama Barrow ne dafa wàcc 3 years. man su wàccee ma yóbbu la court ma yóbbu président Barrow court. te bokkoon na si ñu doon advice forcé la wax mu ne du wàcce sax. on record. léegi mu ne su fekkee nit yi moom te bokkoon na si ñu doon advice président Barrow gëmloo ko ne loi bi loolu la wax réew mi loolu la bëgg li yow loolu ngaa def. léegi bañ dem ba egsi si cuppaandaw gi parce que sëy bi tas na ñu bëgg a géteel nit ñi fitnaal nit ñi di indi 3 years di indi ay coow xeex ba am na ñoo xam ne sax gaañu 3 years ay doomi Gambien ñoo fa nekkoon ñoom ñoo amoon right tamit pour génne 5 years tamit génnoon nañu looloo tax nag waruñ ko waxtaanee sax because it doesn't make sense. Thank you. Okay. It's senseless. waaw ñi ma final constitution o kono e kam même foje même fo gina sabta wala ko jawo kay mom ni momo compete ite momo ye criminal record soto don i nyanta kanale ye ke president fo nyanta kelen banko fana ni momo be kala nyaton koti i nyanta ke kala molete me alon ko ye criminal record soto and Gambian people need to question you so munati nambe afala ko momo yalon ko ite convictale i nyanta kanale ke president so hane mo fala nyanta kanale ke president nko Gambia te bonola Gambia te murnola dinko kon Gambians are ready to move on. And they chose President Barrow to lead them. Okay, moving on now, just finally, for today, we are almost at the tail of the program. What is next for NPP and what's next for Nyima, going back to where you're coming from, to further spread out the message, sell out your candidate if you like, or flag bearer, and sell out MPP's agenda, because your manifesto is out.
I wish we have more time so we can look at some of you the have time issues. on that, yeah. Yeah, but for today we didn't have time to look at your manifesto. Our time is finished. But what's next? After the launching? Again, yeah. After the launching, Ntolbe Minekela can continue to dialogue with the Gambians. Well, and Gambian on near Kacha. MPP muka mo first come President Baron na leader Benyamin. Aka mo be to a family bulokon. Albuka mo du kodo ani moto. But yalo mine kan jahali wodo mini kafo. Inenete mo na tele me ya foko yendele duk. E mo ka kore kula de. Isa be tale ya be stage. O manke problem wote. Bari ntol ma wato soto pour ko ke. Men se duku kodo la muna na te butela. Ndana muna na kodo bondila. Nka moso. Muna na te butela. I rather impose myself on you as a dictator rather than using my own resources because femo greed wala katina moka mo force wala na mobe mo dukula wala na mobe mo butela. So I rather take the cheap way. The cheap way is to hit people to ye punish in a way ye ke dictator ye by force pour ye la fi. But do you think Gambians would allow that? No. Gambians son now. Come on, kunum mansongala aketa janne. Michael. Kunum aketa janne mansongala. Adu ning nam leader sort of me along ka kake abakela ko tanke. Let's be grateful. Adu nano ko Gambian people are grateful. Okay. Grateful talent. Yeah. And Gambian people ye President Barrow ile fitala le yakano. Yalong kuma kensen fola le siata. Adu wole continue wala ye wala soto. Ite mantara banku do kula. Sanji muang ani nani sanji muang ni woro imanta ya nyini moto koto mba pusla batano yeah bari moto koto nata molbe bulata kon nyima 4% ba ay mano tala ay nko taxo talatale nyin seni ya fojane Gambia dingol le nyanta responsibility chala ye ke patriotic citizen ti ka ke banku din kendoti am nyanta reflect le manyale ka ay muna fajan tengol men ka Senegal wala ka ser men ka import nanja munati na Gambia dingol te honestly ninte nata ko mbenyi wafila ja mbenyi wafila na sang $100 wala na sang $20 ila munana I want to sell it 300% or 500% or even 1000% profit ate kenola okay. Gambia dingol lebe wasala nani wafi ni nani sang $20 wala teta $5 wala jibang abe tariala la ka sang adung ibe profito abe siyala bari ite ya mira ko ni ya lafa adung luwa man songala pro president oye yalo Gambe jama be siri ka foko price control le nyanta kala luwa man songala IMF iman songala meni economy kara woli yalo ne aman songala ntol Gambia dingol le nyanta ka jeko nin taxo talata nyanta ka na yitandin na banko dingol ko talata bari ite ita nyew muta geningi albe yalla fengo mabo jabo kana mankile okay. Ale jabo mabo hanim baton na Daniel Jande because nyimun na daily life let nyine ka banko samba domoro important bakel nyine nin westernolu fata ye domoro le data la pour nyanto balu wala nyanto se soneya balu important is key because nin konko be banko kan fenne tetano bari ntolum citizens all European all wala tinna ni nata stock market be nyamen ike suma walla okay bar nita nata ite ko ite fengo san yana na iko mbatu na mabo isaje ay manki isaje se jama soto junubolom okay fine adi manke imang ila banko di ya nyanto ima itandide okay finally ila message last message to the Gambians watching, of course, your fellow diasporians. Who are also watching. And if need be, you can also send a message to President Barrow because I know he watched this program. Thank you. Abaraka Bake. Yeah. Na follow na message jamal soto Gambian ole. Bari mba follow la diaspora to. Ye diaspora je kumo ka futantol la bakele. Diasporian ol ka kata. Itata nyini ndirol la. Adiye momo je atata katole nyini. Foni memman sa katala. Yalon kata balol mo jumalete. Mene ka mol neng ya hada mandi ngojele nsa agree na disagree na ndiro bondi na kuo kono munatinna mo kilingo wobe jaral letey kela sama tinya katum bi yente neng mbela la silo be jubela la ko ite you are not responsible ibota background o mento you may teach how to be responsible simple and straightforward okay. Adi ite man feng emulet ite ma itandin tela ko sama ite be kala sama leader thank you adu mo kana mo fa sa fo nyine kunla you have to love yourself first before you can love somebody else okay. Gambia dingol media mula menia ale kayro le soto alamuta na yal dang alba ko mandila nan ko tanke whether is going to be too late ye president Baroje
amam mo forcé pour ya fasa amam mo bouté pour ya fasa amam mo muta pour ya fasa amam mo fa pour ya fasa woto même bal bulo kono ala muta aliya nocho alkana son mo killing na kun killing nafa bir wato men na abe president baro fe li bato be da kono aman son bola jede bar biri won fatidira jedoron e ko moli si atelier kamfa alkana so wala molkal do jokuran jus alka non mkanene de alkana son moli al do ku rajus ite be je e contente e bota je e konna kamfa bang nte bang konta kamfa la do mbita youth so lekan the youth of this land ntol won kasey nan nin kalen kasey nan man la do ko tal bulo ko no den to laftala le dula muta albe dula muta la nyaadile na engage in skills tamu ma be soto bari fanan nin bijang nkanene na man sa ha time bandal but just 30 seconds na man sakunda mbajele la ko yelo ibe lori man youth so lene bari be jenalo la youth so lene adum bal nan al engage political kono surtout musol the women you've been given a lot of opportunity. Yeah. Thank you very much. Thank you, Nyima. I think I'm right to say Nyima MPP. Yeah. Yeah, thank you, Nyima. Matar, ñu tënk rek time bi jeex na sànq rek yaa ngi doon wax ci démbalu xew ndaw yi ñu ñaax leen seen taxawaay ñu soobu ci wàllum politique bi surtout ci élection yi ñoo waajal ni bëgg naa nga daanalee foofu ak tamit yan kaddu nga yóbbante waa ñu réew mi ñu lay seetaan xam naa ni ci beneen jamono nañ gën a yaatal waxtaan bi inshallah. Thank you very much Amadou comme lu ñoo wax rek seetaankat yëpp ñun dañ ñëw fii rek pour def suñ koota si yokkute réew mi nekkul lu ñuy wax yëpp tamit moom mooy li war a am waaye ñun suñu xalaati bopp la ñuy wax li ñuy wax rek mooy démb li xew mooy ndaw yi nañ involve si politics ba pare nañ dem uti voters card nañ pare pour dem vote nañ bokk si ñuy make décision kan moo war a jiite réew mi parce que soo ne du ma nekk politicien te politiciens yi ñoo war a dictate yow sa movement loo war a def loo war a wax then it's very important sa dundin yëpp it's very important nga am li ñoo ooyee decision of kooku ki war a jiite kan la moo tax voter registration is coming ñu ngi ñaax IEC nañ jël seen responsibility teel a ibil nit yoon Gambien si dañ bugg a dem uti voters card ñi amutoon parce que ñun bu ñu defee sauver un KMC rek last election bi mayo bi gis nañ almost 20-something-thousand to 15 to 20-something-thousand young people they are ñoom seen waxtu jot na pour ñu am voters card and they are ready to go and vote look for voters card te loolu KMC rek la woon and any other si yeneen dëkk yi den nañ dem uti voters card ñu préparé pour dem vote beneen bi ñu si teg mooy daay se am na benn new organisation bu génn boo xam ne dama si bokka lu ñu wax mooy organisation bi nu mu tudd mooy Gambia si kaw si kanam te ay ndaw ñoo fa nekk ay responsible people ñoo xam ne dañ bugg a taxaw seen réew pour gis dina dem si beneen level waaye bokkuñ ci NPP. No, it's not a political movement or non-political. It's non-political. Independent. Independent. They are there to pour taxawu réew mi pour mu dem si beneen jéego. beneen leneen li ñu mujj a daaneel rek mooy APP. dañ mooy yóbbante ne dañ am seen ñu ngi launch ñoom tam seen parti bi parti bu juddu es la on the 27 on the 28. ñoom tamit. waa NPP nañ la mu mere de. non man Gambien la. man Gambien la. waaye soo bokkee ngay waaye man I am officially not holding any political membership card or position. waaye gis naa réew mi. xam naa ne président Barrow mii toog. suñ ko joxee time. jox ko jàmm. réew mi dina dem beneen level. mooy ñu vote ko parce que nag he need a second chance. président Barrow dafa war a am second chance. réew mi fi mu toll président Barrow la soxla. gis nga let me tell you. parti yi nekk fii yëpp am seen independence yi free di wax di def lu leen ne. dañ am njiit lu déggu. jërëjëf njiit luy dégga. njiit lu dal moo tax. none of them kenn xutiwul leen kenn muratiwul leen. ok léegi pour Gambia dem beneen 5 years pour jàmma. waaw président Barrow moo war a toog. waaw waaye loolu taxut ne ñu jox ko beneen chance. nga ne sax APP
Yeah, no, APP, they send a message to me. Wow, on the 27, 28. Our doors are open. Yeah, they are launching their so the weekend be well, so after the weekend they can still come back and we discuss about it. Come to NPP, no UDP, APRC, GDC, any other party. So finally. Gambia si kaw si kanam. Gis nga li xew fan yi ak information yi génn. Gambia dañu war a seetaat suñu boppa. Matar. Too much. Président Barrow mu ne bëggul lenden la yëfi leer. Na leeral. Non, leer na. Na leeral. Président Barrow leer na. Bu leeru nit ñi foog ñu wax. Président Barrow leer na. Leer na already. Leeraay président Barrow moo la jox power naka opportunity jox ma opportunity ma taxaw fu ma nee ak li ma neex wax. Gambian si ñoo fight pour ñu am loolu dëgg la. Yoo xam nga waaye moo tax Gambian si fight pour teg fa Barrow ànd ak ñoom si ñàkkaleer bi time bi jeex na sax waaye ñàkkale xam nga ne du démocratie moo tax ñi di wax yow ñaa ngi wax moto yi na leer drogue bi na leer. waaye léegi li ma laajte mooy moto yi moo wax moom moto yi ñuy wax moto yi xanaa démb gisuñu woon moto 57 moto National Assembly bi lañ ko joxe ñoom ñëpp moom la ñoo dawal moom la ñoo demee campagne moom la ñoo dem politique 10 moto ñëw ñu bëgg a ñëw gétteen 10 moto président Barrow amul right mu génn xaalisam dem jënd moto amul right tam xanaa Gambian si ñoom sometimes we have to be very genuine man. Jërëjëf, thank you. Amadou yow sax sa boppa am na politiciens yoo xam ne ñu ngi dawal moto yoo xam ne leen nañ dem ñu kis ko they worth of millions of dollars yi and at the end of the day it's their normal opposition. Okay. A sitting president soxla 10 moto mu dem. Thank you. jënd 10 moto ngeen bëgg ñu bëgg a ñëw gëdd. Thank you very much. waaw ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp. Thank you very much. waaw léegi waaw tension bi nii lay demee. am na yeneen émission la laale rek foog mu demee nii ñi ma sax mu ngi wax ne gars yi bëgguñ leen dem de nay leer waaye daal gars ñu ne. Amadou dégg nga kon dégg nga accusation bu xew on mu ne. benn opposition mu ne su président Barrow waxut Gambien si. waaw moto yi ni mu ñëwee ak ni ñu ko jëndee moom dafa tuumaal président Barrow. Matar ba nga yow soo waxee opposition yi yëpp. non vidéo baa ngi dem viral mu ne wan su président bi waxut. am na ku la seetaan xamul li ngay wax. mooy wax kay may ma rek ko wax da nga war a diw moo wax. xam nga man bëgguma joxe bés. non UDP leader man bëgguma joxe bés. non Matar waaye yow dis ma vidéo bi mu ne. su président booy joxoñ da ngay laal wala nga bàyyi ko ñu dem Matar mu ne su président Barrow waxut. kan moo ko wax Gambien si Matar ne. kan moo wax loolu. fii la moto yi nii lañ jaar fii la ñëwee. moom dafa tuumaal président Barrow. affaire bi yow drogue di la nga. kan moo tuumaal président Barrow. loolu gis disgraceful. kan moo ko wax Matar. non yow xam nga ko. non du man taxumaay du man moo tax ngay wax. Do you want me to say it? Yeah, of course you can. He was saying he's UDP leader. No. Yeah. Because hanga affaire drogue bu ñoo wax ni man foog naa ne léegi sax ñoo moom drogue bi because hanga président bi naka la moomee drogue ba pare gars yi di tuumal président bi su ko moomee ni kon ñooñu duñ ko gis kenn du ko yëg because képp ñun yëpp we all know ne président lu moom at least there is some kind of power that's gonna be exercised. waaye defal lii soo ko deful ñu tuumal la yàlla mu nem drogue ko tambita ni dula jamal la imam buta noon nanata jang ni tol ma foko wota tambita dame wolle tam kat wolle mamuta wolle ku soto ji tol la jang we don't have any clue about this drug and ni tol ka ke yaf e koy molla because e kanyin sina ya menketen ibe ko takilan tol ni na memmen ke yetake ni na memmen ke yake ya fo mo le ka ko do bandi min tol Amadou drogue bi nak dima way ñom sen boss sen ren lima president Barrow moy and his government let them totally investigate about the issue of this drug. It's on. Because that's what they said it's on. soxla wuñ lu mel nii. soxla wuñ ko. waaw waaye bu benn opposition use ko pour ne da nga koy dóoree président Barrow. It's not justice. It's not fair. Thank you very much, Matar Sen, of course, for coming, and Nyima equally. Thank you for coming. Abarka back. I know today your diaspora people will be happy seeing you and all that. Thank you very much. Some of them. Anyway, thank you once again. Well, we'll take a short break and come back with the newspaper review. And because remember, it's the final edition for the week. So we would want to end the week on a very high note. And I think Matar here and Nyima have absolutely do that. Thank you very much for coming once again. And we hope we'll get them some other time. So we'll continue the discussion. Remember, once again, is an election year, 2021 Gambia is going to be something else. Interesting times ahead. But stick around. We are just taking a break and come back shortly.
GSM. Star GSM. Fele promotion bana fena molie minul be mararing tanko bundala Gambia Banko Kanjang minu buko policeol armed forceol immigration customs anil lanjurtol datalar bala keta smartphone la minka sannu wini woro wala sang wini woro doma isa soto minka sannu wini woro sang wini lu minka sannu wini lu sang wini nani manda smartphone doma simple phone fanan minul ka sannu kemelula sang kemenani talulu milbe kemenani talulu sang keme sabatalulu ning original techno simple phone minu ka sannu keme konontola sang keme worwula isa soto mobile ambulance odum keme woro domma Star GSM e tableto soto le pro dinningol wuli kilin keme sey domma isa soto nin tabletol minu ka sim card uta wili fula keme saba isa soto HD universal remote fanam bijele flat screenol mini yalon ko la receiver be konole 42 lombang wala 43 inches isi soto no $4,999 wala $8,999. Star GSM manda wodo mala nganying original face mask sol sotole minsal tanka coronavirus sotola nga air freshenal fanan sotole pour alla sabati dinkiral aning official nyim bala muran tulol fanan bijele nyim flash kopol ka bonali America alse muna fangala la official do wara alla sabati dinkiral pour jikando wala jisuma anda se sambano tilo mume nganying designer spray fanan sotale min zero ka tarafengo bala fo montoro wati monni nali andi botanam France le anin Dubai isina njibe no na bumbato memfele kombosila drive Serekunda OJ Johnson nyati lingol wala nanyun kunkilim bitikol memfele talindi marseto anin tabo koto traffic light auto isen kumandino 700-2494 wala 990-1122 Star GSM mfanankan kato dango kele puru mimbe banko sambala nyato Star GSM. The pride we take in our brand, the work we put into constantly change the landscape and elevate real estate in the Gambia, it's compared to none. From inception, our goal was to add value to the beautiful Gambian landscape. That's why we are proud innovators of community estates. Kololi Sands is an exceptional piece of work, tailored for ultimate convenience and luxury, to bring you an element of finesse that is rare but unique in its own. This is also our pride and joy, and we welcome you to the exquisite beauty right here in Kololi and right here on the waterfront. Kololi Sands, feel the ocean breeze at your doorstep. Yes, welcome back. After that, some very interesting discussion there with members of the NPP. We are now back for the final part of this morning's edition of the Good Morning Africa, and we must acknowledge our, of course, support from our past sponsors. Is Star GSM, and we always say thank you very much for that. Waaw comme niñ ko defee saa su ne bu waxtu bi jotee rek ñu daal di yegsi si éthique yëglekaay mu newspaper si lan lañ xëyee seen xibaar ku ñu fekk si loolu mooy Mr Abdoulaye Mendy Mr Mendy ñu ngi lay nuyu amaat mbégte jàkkaarloo waat ak yow ci suba si le fas yéene jàngat rek li newspaper si xëyee seen xibaar ñu bàyyi la nga nuyoo gaay. jërëjëf Amadou comme ni nga ko waxee ñu fay la ba noppi nag nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñooy seetaan ci jamono ji ay Africa TV seen programme bi di Good Morning Africa comme niñ ko dee defee saa su ne ci li gën a fës ci newspaper si ci biir réew mi dinañ tàmbalee ak Standard newspaper ndax ci lii di xëtam bu njëkk bi mu ngi ñoo wan ne daal am na ay tur yi nga xam ne siiwal nañ leen te li ku ko def nag mooy buntu jawriñ bi gàlloo wàllu wér-gu-yaram ak nekkinu askan gi gannaaw ba nga xam ne ñoom dañoo lalli wala dañoo bañ pour ñu teg leen ci benn bërëb ngir lii di doomu jàngoro jooju di coronavirus bi ba tey Standard moom itam indi na ab leeral ci ay kaddu yi nga xam ne kii di GMC seen njiit lii di Mai Ahmed Fatty gaaraloon na ko ci gannaaw ci ay fan nag jëmale ko ci langue politique bi ci ñenn ci ñi nga xam ne nee na seen xalaat ak seen gis-gis moo lëmbe lii di réew mi fi ñu toll nii waaye du taxawaayu kii di président Barrow rek ba tey gis nañ Standard tam ci front page am bi Casamance seen rebelle yi nag joxoñ nañ baaraam yi tuuma ne ñii di seen soldaar yi ca Sénégal songaat nañ
songaat nañ leen ci ay fitna yi nga xam ne mën na jur musiba buñ ci taxawutee am na kenn ci ay doomu réew yi Gambia te it muy laykat di xeex wareef ak yelleefu doomu aadama ñu gën ko xamee ci Lawyer Martins moom moo daal di wane tam ne daal kii di président Barrow daal yelloo wut ñaareeli taam mooy yelloo wut second taam fi nekk ni lii moo jotagum nekk ci front page yu Standard newspaper bi Amadou. acca mu ngi noonu xibaar yu am solo ñu xuus si biir jukki ci benn ñaar quickly rek ñu seet naka la. waaw boo ñu ban nga ñu tànnal. ci li ñoo tànn ci Standard mooy GMC leeral gi nga xam ne nag bëgg nañ koo leeral ci lu jëm ci kàddu ya kii di seen jiit la di Mai Ahmed Fatty gaaraloon ci ay fan ci ginnaaw di wane daal ne coalition bi réeroo ak tas gi nekk ci seeni biir loolu mënuñ cee joxoñ président Barrow rek ndax moom Mai Fatty newoon na de am na ñenn ci ay kilifa di ay njiitu parti yi nga xam ne ñu ngi fi pexe yooyu ak jéego yiñ def looloo waral lu ni mel mu daal di am waaye ba gisee loolu nag ñi nga xam ne nag ñoom ñooy waa UDP dañ jël kàddu yooyu moomale ko seen bopp di wane daal ne Mai Fatty ñoom la nekk di yóbbante galgal waaye làmb ji dinañ ko ubbi jàkkaarloo ak moom ba ñu jàkkaarlooyee ak moom nag kenn di ay ndawal Mai Fatty yi nag moo daal di tontu tey Karamo Ndiaye moo waxoon ci turu lii di UDP waaye fi mu toll nii nag kenn ci ndawal GMC yi moo daal di tontu di ne daal Mai Fatty digganteem ak kii di Lawyer Ousainou Darboe du just politique seen diggante yàgg na te bu ñuy fàttalikoo nag Mai Fatty ak GMC doon na ay parti yi nga xam ne yàgg nañoo jàppale lii di UDP wala yàgg nañoo manko ak UDP kon bu Mai Fatty yëkkatee ay kàddu gaaral ko askan gi ne yooyu kàddu kii di Lawyer Ousainou Darboe moo ko moom mu nga mel ni ñu ngi koy dëkkale fa mu dëkkut moom wax la wax te ba muy wax nag tudd tur joxoñut kenn dafa wax daal waaye ku ko jël ku ne mën na am moo ko moomal boppam. acca wax déggin la laaj xamaa ne moom ni ñu ko waxee ak ni ñu ko déggee dafa wute moo tax ñu ñëw ci leeral ci xëj na ñu bokkoon ci UDP ñenn ci ñoom am nañ ko déggee woon pour mu leer mu ngi noonu dafa mel ni moom wax na lan la jublu ak lan moo nekkoon taxawaay waxaam bi ak yooyu ak yu mel noonu dafa mel ni bu gën a ko solal boobu daal waaw wax ji léegi bëgg nañ koo solal mbubu waaye ca njëlbeen bi mu ko doon wax tuddut kenn te itam joxoñu baaraam kenn waaye ba ko nit jëlee nag moomale ko kii di Ousainou Darboe ci la ndawam moom Mai Fatty ndawam mooy àdduna yi mu ne ku jël loolu moomale ko UDP nag Mai Fatty waxut loolu waxut diw sàngam waaw gis nga affaire yi Darboe waxut ci Mai waxut ci waaw ku mu ngi noonu lu des ñu bàyyee ko gars yi rek ñoom ñuy def ci seen jàngat ñu wéy wax ci leneen ci li ñoo gestu ci Standard newspaper liñ bind nag mooy dinañ jéggi suñuy frontières yi ndax foofa ca Sénégal réewuñ bir ne am na ab tund bi ñuy gën a xamee ci Casamance te itam réewi Gambia ci lii di taarix moo dox diggante benn ci booru Sénégal yi ak lii di Casamance bi daal di xaajale ñaari fànn yooyu Casamance nag ci jamono depuis ca 1982 am na ab xare bi nga xam ne nag waay vipp yi nekk foofu ñoo daal di laajte lii di seen réew pour moom seeni bopp loolu waral ba ci at ci ginnaaw yàgg nañoo dégg coow loolu waaye mu nga mel ni dal mu nga amoon ci tund boobu waaye ci weer yi ñu weesu rek ci weer bi ñu weesu muy janvier gi nag lañ daal di gis ne soldaaru Sénégal yi am na ab congante giñ am ak lii di rebelle yi ndax loolu mu nga am sa Ziguinchor ci benn ci ay dëkk yi nga xam ne ci digganteem ak Guinée Bissau taxu koo sori te songante yooyu nag askan gi yeewoo foofu ñoom ñu ne dañ jóg rek daal di dégg ay ndend ak ay fetel yi nga xam ne ñu ngi soqante ci diggante ñii di rebelle yi ak lii di takk der yi te loolu it mun na jur beneen jéeya wala boog sax beneen musiba ci suñu tund gi waaw na ci jàmm dalwaay na ci gars yi kilifa yi jéem a taxaw ñu jéem a wàññi songante yi ak yu mel noonu ci gox googu ndax nag surtout Gambia dañ ci am wala jure Casamance moom yal na ci jàmm yàgg comme niñ ko ñaanee ci réew mi ak feneen fu dul fii ci àdduna si yëpp waaw na nañ fexe daal jàmm ji mu continuer mu law loolu moo gën ci ñun ñëpp jàmm ci la lépp xëj tey ci jàmm jooju la ñuy ñaan rawatina ci suñu tund bi ndax lu wokk Sénégal mën na wokk Gambie ëllëg ak si biir wala Guinée Bissau tund gi daal li fee saxal jàmm la ñëpp war a ñoddi Voice newspaper moom it ci xëtam bu njëkk daal dina wane TRRC
si daal ñoo daal di wolu ne képp ki nga xam ne sa àq ak sa yelleef xëtoon nañ ko ci nguuru Yaya Jammeh bi ci jamono ji nag war nga mën a bindu dem laajte ji ab ndàmpaay gi nga xam ne ñu ngi ko fas yéene jagleel askan jooju wala mbootaay yooyu. police yi nag ñoo daal di teg loxo ñaari doomi réew yi Gambia ak kii di kenn ki ñu xamee ci doomi réew yi Freetown Sierra Leone ci ab jamono gi nga xam ne nag ngóor si di Mr Camara gi nag ñu ngi ko gisoon ci social media bi ne am na ab congo gëñ ko songo te itam ñu dumoon ko ay duma yu métti joxoon na ci baaraam tuuma ñi di ndawal UDP waaye lii di coow li nag mu ngi continuer di wéy te ñu ngi koy gestu bu baax loolu dinañ ci xuus bu baax a baax ne woon naa la fii itam ci standard ne kii di Lawyer Martins di ab laykat di xeex wareef ak yelleefu doomu aadama tam moom ci standard la nga xam ne tànn nañ ko ci waxtaanam bi mooy wane daal ne de askanu Gambia de am na ab ndóol gi nga xam ne nag gane nañu ba pour am dëkkuwaay ju wér ci biir réew mi fii sax mu nga mel ni du ñëpp a ko mën a am te loolu nag moom kii di Lawyer Martins mu ngi cee joxoñ tuuma lii di nguur gi daal ne moo defut la ko war nag pour nit ñi mën a am ay dëkkuwaay fii ci biir réew mi fii waxtaan gi na ma am diggante Supreme Islamic Council ak mbootaayu imam yi beddeeku ci mbootaay jooju nag mu nga mel ni fi mu toll nii saafara ba tey gisaguñ ci ay pexe lal nañ ko pour waxtaan ci am waaye ba tey daal saafara amaguñ ci leneen liñ gis itam ci Voice newspaper mooy buntu jawrin bi gàlloo wàllu wér-gu-yaram ak nekkinu askan gi ñooy dënku askan gi yëpp ne képp ki nga xam ne gis nga wala yëg nga ne ab nit dañ ko waroon a ber ci benn place gannaaw ba nga xam ne ñu ngi saytu lii di jàngoro ji di coronavirus te borom lalli wala génn ci berewkaay yooyu nag war nga ko report ca lii di 1025 pour ñu sàkkal ko pexe lii bokk na ci li gën a fësagum ci lii di Voice newspaper laata ñuy gën a xuus ak yéen ci yenn ci ay ponk yiñ ci tànn GAIPA ñoom itam wane nañ ay jafe-jafe yi ñuy nemmeeku ci seen wàllu liggéey ca pencum ndawi réew mi gannaaw bañ jàkkaarloo ak mbootaay bi saytu lépp lu jëm ci wàllu bërëbu liggéeyukaayu nguur gi nañuy yoree seen bërëbu liggéeyukaay yi ak nañuy doxalee seen bërëbu liggéeyukaay yi. waaw war nañoo xam doxalin bi naka la tëddee ak nu moo demee foofu ci béréb yooyu foog naa ne xibaar yi am na solo bu baax ñu jël ci benn ñaar comme ni ñu koy defee. waaw ci benn ñaar yi ñuy jël nag mooy ca police ndax PRO bu police bi ñu xamee ko ci ASP Ndiaye di jéggalu superintendent Ndiaye moom daal moo daal di wane daal ne coow li nga xam ne mu ngi wër àddina bi ci jamono ji nag muy doomi réew yi Sierra Leone nekk fii ci biir réew mi tey ñu gën ko xamee ci turu Ousmane Camara moom ci ay fan ci ginnaaw nag la ko ñenn daal di duma ay duma yu métti foofu ca Westfield te loolu nag waroon àddina wërngal këpp la waral lu ni mel itam gestu ñu ngi ko tàmbali ca police ba nag ba am na ñaari nit yi nga xam ne doomi réew yi Gambia lañ tegagum nañ loxo pour ñu gën a continuer lii di gestu gi xam lan moo waral lu ni mel itam ak lu waral ñu song ko moom Ousmane Camara ji ñu ne lii mu nga am ca gannaaw ba nga xam ne gestu wane na daal ne Ousmane Camara am na ab conga gam songoon ab jigéen gi nga xam ne nag looloo waral keroog ca njëlbeeni fan ci weeru février ñaari góor yi di doomi réew yi Gambia kenn ki ñu xamee ci Dominique Mendy Abdourahman ak kii di Abdourahman Sy ñoom daal lañ jàpp ne daal bokk nañ ci wala ñoom dooleel nañ lu ni mel bem daal di antu waaye ñu wane daal ne kii di Ousmane Camara mi nag bañ ko invité ci police station bi yóbbu nañ ko fañ koy fajee ndax amoon na ci ay gaañu waaye faj nañ ko ba noppi daal di ko yeewi ñu wane daal ne gestu gi lam war a wane mooy kii di Dominique Mendy boobu ak Abdourahman Sy mi ñoom tegagum nañ leen loxo waaye moom ci boppam di Ousmane Camara gi ci boppam sax dañ ko teg loxo nday tuuma yi ñëkkati teg ko ci seen ndodd mooy ñetti ñi mooy dañ sàggane wala dañ def naka sudul noonu gi nga xam ne nag xëtt na lii de sartu réew mi ndax moom Ousmane lañ ko tuuma mooy dafa songu ab jigéen looloo waral ñaar ñi daal di ko songu duma ko te loolu nag bokk ci la nga xam ne lu xëtt lii de sartu réew mi Ousmane nag am na tur bi ñu koy dàkkantale mooy James. acca mu ngi noonu James ak ñu jaxasoo ak moom ba coow li bari mu tasaaroo ci àddina si nuñ ko def daal moom ñaaw na moom tamit nag lim def ba loolu am loolu leneen la te xam naa police yi nañ fexe loolu mu leer bu boobaa ku ne xam yëf yi naka la demee parce que loolu moom dañ ko war a ñaawlu waruta am moom waruta songu jigéen ñoom tamit nuñ ko def jàpp naa ne warutoon demee noonu waaye daal comme mu ngi ci loxo police yi ñoom ñoo gën a xam nuñ koy doxalee ak mbir mi nu moo tëddee.
waaw leneen ci li ñoo waxtaanee mooy Voice newspaper ba tey ki ñu xamee ci Ñima Silla di seen ndaw moo daal di xaatim lii di wane daal ne coow la nga xam ne moo nekk di dox diggante Supreme Islamic Council ak mbootaayu imam yi nekk ci biir réew mi fii coow loolu mu nga mel ni saafara ga fa amagut ndax kii di jëwriñ bi gàlloo wàllu diine ji ci biir réew mi mu ngee pexe lal ay pexe pour gis naka la waxtaanee ak ñoom bañ gis ne saafara nañ problème bii nii yëpp waaye mu nga mel ni mbootaayu imam yi nag la nga xam ne loolu la ñuy wax mooy ñoom de seen kilifa gi di Shérif Mohamed Sanusi Nano Haidara moom lañ daal di ràññee comme seen jiit te itam moom lañ daal di gis ne mooy seen jiit ndax ñoom ñu ne démb sax ñu ngi amoon ab ndaje ak lii di taskatu xibaar yi foofu ca Séméga Diané xool nag pour xamal askan gi ñoom seen taxawaay ndax ñu ne Supreme Islamic Council ci anam biñ falee seeni njiit yi nag dëgguwul te itam taxawut ci lii di yoon ndax nee nañ daal imam yi ci seeni bopp war nañ am cër ci mbootaay boobu waaye mu nga mel ni ñoom dañ leen beddi ci mbir mi te it lu waral lu ni mel itam mooy ñàkk doxal la nga xam ne moo di yoon moo tax bañ leen beddi ci la nga xam ne mooy tànneel jooju kon nag ñoom ba tey ji nangu luñ Supreme Islamic Council gis leen comme mbootaay bi nga xam ne moo ëmb diine gi ak ñëpp ñuy yëngu ci wàllu diine ci biir réew mi gannaaw ba nga xam ne ñoom gis nañ ne daal seen jiit ma am na ab kàddu wala am na ab cër gi nga xam ne waroon na ko cee am wala ñoom ci seen bopp am nañ cër gi ñu waroon a am ci mbootaay boobu waaye cër boobu mu nga mel ni dañ leen ko tere te loolu bokk na ci li ñuy ñaawlu bu baax a baax. liñ cee wax du bëri comme niñ ko waxee woon rek the time ne ay ñoom ñooy suñuy yaakaar ci diine ci réew mi ñoom kilifa yi nañ ci waxtaan ñu jéem a seet nag la ñu trouver solution ndax loolu rek moo gën a am solo te kon ne ma ko waxee woon ñoom ñoo ñu gën a xam lal moo war ci yëf yi. waaw coow li nag bëri na te jàpp naa ne li aju ci wàllum Supreme Islamic Council ak yëfi diine doxalinam ci réew mi dëgg kilifa yi war nañ cee def taxawaay bu am solo ñu bañ xaajaloo bu ñoo gis mu continuer ci réew mi ndax loolu jëmut kër waaw ndax ndaw yi ñaa ngi seetaan te ñoom lañ yaakaar te ay royukaay lañ tamit ci réew mi waaye yal na ci yàlla def jàmm incha allah ci barki bés bii ni tey di aljuma waaw. amin fi ñoo ndar keppale nag lii di press review bi mooy ci Foroyaa newspaper ndax ñoom itam ci seen xët bu njëkk bi lañ ci wane mooy jëwriñ bi gàlloo wàllu lii di environnement bi moom moo daal di wane daal ne am na ay matuwaay yuñ jël pour gis ne topp nañ ñenn ci ay nit yi yaakaar ne ñu ngi dugg ci jënd ak njaayum lii di bant bi te dëppoo ci ak la nga xam ne moo di yoon Foroyaa ba tey itam wane nañ ne ca TRRC yu démb bi ex DG bi ñu xamee ko ci Haidara am na ay kàddu yam fa gaaral yu jëm ci matuwaay ya nga xam ne kii di njiiti réew mi fi nekkoon ci jëmi jamono jël na ko pour samp lii di NIA boobu pour di ko mbubboo pour def naka sudul noonu leneen it ci Standard newspaper ñu gis ne nguuru Gambia nag moo daal di jël lenge yépp daal di ko jébbal ñi nga kii buntu bi di accountant general bi pour mu daal di manage Sénégambia bridge bi koppar ya nga xam ne ñoo fay dugg ndax amoon na coow li dox seen diggante ak ñii di GRA ca jëmi jamono TRRC junjuloon nañ leen fii ne kii di TRRC bi wane nañ daal ne ña nga xam ne xëtt nañ lii di seen àq ak seen yelleef ci jëmi jamono fii ci jamono ji nag ñu ngi leen a woolu pour ñu bind la laajtelu la nga xam ne nag moo di seen dàmpaay gi ñu leen war a jox foofu ca TRRC gi yii bokk na ci ñuy gestu tey jii ci Foroyaa newspaper waaye liñ ci tànn nag ñaar la ci comme niñ ko baaxoo di ko defee saa su ne Amadou. ñu yegsi ci ba ñu tànn rek ci yiñ tànn nag mooy environment ministre bi nag nee na de moom dinañ jël ay matuwaay yu wér pour gis ne yóbbu nañ ñi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk di yëngu ci wàllu njënd ak njaayum bant bi te dëppwut ak lii di yoon fa mbaxana doone benn pour ñu àtte leen ci jëf jooju nag moom Lamin Diba di ministre bi nag mu ngi jàkkaarloo woon ak ndawal pencum ndawi réew mi yiñ tànn pour ñu segg doxalinu bërëbu liggéeyukaayu nguur gi fii nii ndax ñoom ñu ngi ne daal foofu ca Buufa Zone am na ay troc di ay oto yu rëy yu fa nekk te lañ yore mu di ci seeni biir mu di ay bant yi nga xam ne ñu ngi koy jëlee ci biir réew mi wala ci yeneen réew pour génnee ko ci réew mi yóbbu ko ci biti réew te loolu di jëf jooju amaana ñu ngi koy tere ci biir réew mi ndax bokk na ca la nga xam ne nag dina lakk wala jeexal lii di suñu àll gi moom jawrin bi nag nee na de matuwaay yi ñu war a jël pour gis ne borom wala ñay def loolu yóbbu nañ leen fa mbax doonee benn ñu ngi ci taxaw bu baax a baax ndax lii di sartu réewi Gambia dafa dooleel buntu jëwrin
jëwriñ bi gàlloo wàllu àll gi ak nekkinu mala yi ci àll gi pour ñu aar la nga xam ne moo di àll gi ak gàncax gi kon bu fekkee it ne sukkandiku nañ ci dooleel ga nga xam ne lii di réew mi dooleel na leen ko am nañ yaakaar ne daal mën nañoo teg seen tànk fu wër pour mën a yóbbu ci yoon képp ki nga xam ne xëtt nga sart yooyu rawatina ci guddi yuñ toll nii. acca mu ngi noonu loolu tamit bari na coow li bu baax a baax am ñu ci complain du ci ñaxtu ci nuñ leen di jàppee nuñ cee ñàkkee ak seen alal ak yu mel noonu buñ ci kilifa yi waxee bëgg a cee def taxawaay surtout diggante ñaari réew yi loolu foog naa ne xar war na ci mën a dal gannaaw loolu ñu jeexale ko ak ban. ñu jeexale ko foofu ci Sénégambia bridge bi nekk foofu ci North Bank Region ndax réeré wuñ mbir ne Sénégambia bridge boobu bokk na ci ay Lower River bokk na ci li nga xam ne moo di bridge yu mujje yiñ tabaxagum ci biir réew mi pour lëkkale ñaari réew yi di Sénégal ak Gambia te it lii di réew yi Gambia moom ko waaye coow la amoon ci diggante ña nga xam ne nag ñooy yor doxalinu bërëb boobu muy GPA ak NRA buñ ne GPA mooy Gambia Ports Authority NRA nag mooy National Road Authority ñii nag ñaar ñi ñoo doon xëccoo li jëm ci wàllum payoor ga ndax ci bridge boobu réeré wuñ mbir ne ku fay jàll di war waaye dafa am as tuut luñ lay feeku soo feeku jooju nag ci yan gafa la war a dugg wala ci ban kees la war a dugg nag nekkoon na li jaaxal askan gi ba mu amoon coow waaye lii di nguur gi nag wane na daal ne accountant général bi daal moo war a saytu koppar yooyu nga xam ne yooyu la ñoo collecté foofu te la nga xam ne loolu lañ ci séntu mooy ci jamono ports amoon na ay ndaw yam fa tegoon pour ñuy lijjanti yooyu waaye ndaw yooyu nag nekku ñoon ci peyooru ports waaye liggéeyu jàppandal lañ doon liggéeylu foofu kon nag bu ñu jëlee mbir mi léegi daal di ko jox accountant général ba ñooñu mu nga mel ni seen xëy mu ngi nekk ci xobu suna ndax dinañ xëy am déet nag des naa leer waaye ports li mu wane fii tam mooy ñooñu de fi mu nekk nii dinañ leen téyegum foofu ñu continuer gum di defagum liggéey gi ba lépp la nga xam ne loolu lañ war a lijjanti ci mbir mi leer ñu doog a xam nu ñuy mujjee ak ñoom ci gàttal. waaw mu ngi noonu nañ sooraale bu baax ndax ñoom tamit foofu lañ yaakaar woon ba balaa dogal bi di jib bu ñu demee nag ba léegi ñu ne accountant général bi ñoom moo war a toppatoo liggéey boobu seen loxo la war a nekk ñu fa nekkoon waroon nañu bàyyee noonu rek cooli bu ci amoon tamit foog naa ne xëy na ñàkk waxtaan moo ko waraloon waaye bu ñu waxtaanee am na solution bu ci nekk ndax ñoom yëpp réew mi lañ fa teewal wala ku ne loo ci mën a defoon si réew mi lay ñëw te loolu day am solo su ko defee gannaaw loolu ñu gërëm la bu baax sant la foog naa loolu moo jeexal tey newspaper review bi ci édition bi ñu jaajëfal la bu baax a baax. jox leen dig daje incha allah altine ci yeneen programmes lu ci mel ni Good Morning Africa bi jaajëfal la lu bare bare itam ci dalal bi ñu dee dalal waxtu bu ne ci lii di Good Morning Africa. waaw sa seen yëf la ñu wala boog suñ yëf la ñu ñoo ko bokk yëf yi moom noonu lay demee saa su ne ñu gërëm ko bu baax a baax ci taxawaay bi nu mu àndee ak ñun ci week bi yëpp ci édition bi Good Morning Africa ak yeneen taxawaay ci kër gi am dañ ko rafetlu saa su ne di ko jaajëfal ci expérience bi ci nu mu ñoo teetee woon ñu yoon bi ci liggéey bi naka noonu yéen tamit ñu jaajëfaleen bu baax ci nu ngeen ñu gungee Monday ba Friday tey ñu ngi leen di wax ne jërë ngeen jëfati ci safo bi waaye ci kolute bi ñu jox leen dig daje beneen édition next week Monday incha allah bu ci yàlla àndee waaye fii ak booba rek ñu ñaanal leen kendaloon jàmm waaye tamit ñaan yàlla na yàlla continuer sotti jàmm ci réew mi waaye ne fu ne ci àdduna ci mbas mi yàlla na ko fi yàlla jëlee waaye tamit ngeen am weekend bu am solo xam naa xale yi moom ñu ngi waajal suba ST Independence Stadium jërë ngeen jëfati well viewers thank you very much for today and indeed for the week. This is all how much we got time for today's edition. Thank you very much for the pleasure of your company. Till we meet again on Monday for another brand new week and edition of the same program. Do have a very, very pleasant weekend. Stay safe and bye from us.
biwo ken kontan batale bari inatal pour kanna bullo ko jibe ito kontantale makura bari ala ya lonte man kontande makura kana nyina ko teninte belbe tuba dudula kilimoto mo to nyalti kay ngokko di baka to kinan jang pour yena dula dada ni tata na dula to makura ala ya lon njuso malla ama hani futa dula to dula din anu birite loro commencé woni bitema ama hani me non ama me to nyalom ke bara fonye mun muy la kulloti ndela kullu balu walti balu way fo balu ko loro fanankele ikal loro fanankele nyin kunne soniata ta www.baluwo.com anim baluwo isela bulloran jorangol be sang anila kudula asatare mambata jorangol membu ko sementol kenyo babarol nil peruol woninga nyon jamal ta baluwo.com yin jorangol be sang ila dinkira bado adungi